Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video from Bright Light Consultancy. আমি ফারহান ইশাক আহমেদ আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকের টপিকের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাদের কাছে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে, স্পেশালি যারা বিবিএ গ্র্যাজুয়েটস, ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারা অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন করে থাকে যে তাদের মাস্টার্স লেভেলের জন্যে যারা বাইরে পড়াশোনা করতে চাচ্ছে তারা কি ধরনের ডিগ্রিজ পারসিউ করতে পারে। কারণ দেখা যায় যে আমাদের দেশে ইউজুয়ালি বিবিএ এর পর এমবিএটাই সবাই করে থাকে এবং দ্যাট ইজ দি অনলি অপশন দ্যাটস লেফট। সো এছাড়া খুব একটা বেশি অপশনস থাকে না, বাট যখন তারা চিন্তা করে যে না আমি বাইরে পড়াশোনা করতে যাব, তখন তারা দেখে তাদের অনেক ধরনের অপশনস থাকে। ফার্স্ট অফ অল এমবিএ থাকে, তারপরে তাদের মাস্টার্স ইন ফিন্যান্স, মাস্টার্স ইন মার্কেটিং, মাস্টার্স ইন ম্যানেজমেন্ট, ইভেন কম্বিনেশন অফ সাবজেক্টস থাকে, যেমন বিজনেস অ্যান্ড ল অথবা বিজনেস অ্যান্ড পলিটিক্স অথবা বিজনেস অ্যান্ড আইটি, এরকম অনেক ধরনের কম্বিনেশনস থাকে। তো এদের তো অনেক ধরনের অপশনস থাকে, তো এরা আসলে কোনটা নিবে এটা নিয়ে অনেক সময় আমাদের কোয়েশ্চেন করে থাকে এবং ওইটাই আমাদের আজকের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্যটি। তো আমরা আজকে জানবো যে এরকম কি কি ধরনের অপশনস আছে, যেরকম এমবিএ এর এগেইনস্টে আপনি মাস্টার্স, এমএসসি, রিসার্চ ওয়ার্ক, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, এরকম অনেক ধরনের ডিগ্রিজ আপনি নিতে পারেন, কিন্তু কোনটা অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য ভালো এবং কোনটি আপনার জন্য অ্যাকচুয়ালি প্রযোজ্য এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এবং আমাদের সাথে আছে রেদওয়ান হাসান। রেদওয়ান হাসান, হাউ আর ইউ ডুইং? I'm doing. Thank you, Farhan, for a very nice introduction. I think you basically captured the essence of the discussion, and I think it's an important topic that needs to be clarified to students. কারণ মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, ফর এক্সাম্পল, আমি যা দেখেছি আমাদের বাংলাদেশে স্পেশালি যারা ছেলেপেলেরা যারা গ্র্যাজুয়েট করতেছে, ধরো ফর এক্সাম্পল বিবিএ থেকে বা অন্যান্য রিলেটেড ফিল্ডস থেকে, একটা টেন্ডেন্সি দেখা যায় যে দে গো ফর অ্যান এমবিএ ইমিডিয়েটলি, right, without any sort of work experience, without any sort of exposure to real life situations. তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো না জিনিসটা খারাপ, but I would say that there are better options or better things to do instead of doing an MBA at that point in time. So আমি যদি এমবিএটাকে নিয়ে শুরু করি, এমবিএ যখন আপনি বাইরে পড়তে আসবেন, ফর এক্সাম্পল এটা ইউএসএতে হোক অথবা অস্ট্রেলিয়া হোক বা ইভেন ইউরোপ, wherever you go, MBA is considered as a professional degree. তো এই জিনিসটাকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মানে what is a professional degree? A professional degree is such a piece of paper or a diploma which is relevant and makes sense only when you have professional experience. That's why it's called professional degree. Okay, that's the reason to why it's called so. সেই কারণে it indicates that students should have a good amount of work experience before they go pursue an MBA, and this is extremely important because if not, তাহলে MBA এর যে ভ্যালুটা থাকার কথা সেটা মানুষের থাকে না। কেন? আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই। নর্মালি ধরেন যে when you work in corporates, in big companies, etc., like I worked in Switzerland, I have seen that people who have 10 years, 15 years, 20 years of experience, তারা যে MBA করতেছে, and this is an important indication. Why? Because these people have extensive amount of work experience. These people have extensive amount of experience in leading teams, leading departments, managing big projects, making money for the company, etc. So এদের জন্য when they want to move to the next step in their career, তখনই আপনার MBA would make sense because MBA gives you a potential to augment your career. That's why it's a professional degree. ঠিক আছে? এবং it gives you very generic understanding of, for example, management, corporations, how to make money, the general level of understanding or the helicopter view of an organization. That's what you get in an MBA. Okay, it is not a degree to augment or enhance your knowledge in a particular field. Okay, and I think this is something that is extremely crucial to understand. Okay, then I think it's also quite reasonable to do, for example, an MBA when you want to, for example, make a change in career. So for example, you are 10 years into being a manager
or 15 years into being a director. Now you want to become a CEO, or you want to make the next step, becoming a senior manager. We change of track. For example, you want to be now you want to manage an IT team before you're managing a finance team, for example. That can also require an MBA because it gives you the management perspective. So in short, MBA is a professional degree. Okay, এবং এটা মানে বাইরে আপনি যত ভালো ভালো MBA schools গুলো দেখবেন, they are mostly private. For example, INSEAD, HALT, IMD, IISD, etc. এইসব যে বড় বড় স্কুলগুলো আছে, MBA programs are extremely expensive because they are geared towards people who have experience. Okay, and it is valuable only for them. এখন মানে এই expenses গুলো মানে how the reason why it is expensive is because normally the company pays for it. So for example, you're working for company XYZ, okay? You want to get a promotion and become a senior manager, okay? Now the company wants you to have that management skill to make that jump. As a result, the company will say, fine, go do an MBA, I will pay for it, okay? And you come and you take the promotion and you manage this new team or new department, okay? So this is very crucial because normally it's so expensive that you cannot really pay for it, and they don't have scholarships in most of the cases, okay? So it shows that this is not for people like, you know, us or students who have like 2 years or 3 years of experience. It doesn't work like that, okay? The difference in Bangladesh is that Bangladeshi MBAs do not require that much amount of commitment in professional fields or that amount of experience, right? So normally you finish an MBA, the next year you can do you do a BBA, next year you do an MBA. It's very common, right? As a result, everyone here and there has an MBA. So the true value of MBA is not really realized, you know. It's only realized when you have experience and you can match that experience with some theoretical knowledge. Okay? So এটা হচ্ছে মানে MBA এর বিষয়টা। So আমি বলবো যে only think about it when your hair has become white, let's say, okay? When you have experience. Anyways, moving on. Now, what can you do as an alternative? Maybe that you really like an MBA. Yeah, what is an alternative? That's the question. Mane, as a counselor, I've guided students in different fields. I've seen, spoke with different people, myself as well. I would recommend that with a small amount of experience or no experience, always pursue a specialized degree. Okay. So, for example, I'm at example দিচ্ছি বাংলাদেশ থেকে ধরুন আপনি NSU or IBA থেকে you did a BBA. Okay. Your major was in marketing or finance or MIS or whatever. Okay. So your next step in a master's field could be focusing in your line of major. So a master's in marketing, or a master's in finance, or a master's in MIS. You see? So if you keep an alignment, because BBA is a very generic degree, let's say, okay? So you learn HR, you learn finance, you learn marketing, that's fine, but you are not really, an expert of a particular field. You know everything, but you're not the, king of one line or one area. As a result, what you do is you get further knowledge into that field. It can be anything, finance, marketing, etc. That gives you the capacity to show employers that, you might have done a generic degree in bachelor's, but in master's, you have specialized knowledge, and they can hire you to do work in that particular field because you have a better understanding than before. Okay. So my recommendation as an alternative to MBA would be going for specialized degrees that is relevant to what you are studying. Okay. Now, এখন ধরেন যে আমি BBA example দিলাম. It can be anything. For example, you are an IT student or you are a CSE student, right? Computer science and engineering. What do? Maybe you like machine learning. Maybe you like data science. Maybe you like just the hardware part of things. So look for a degree that specializes in those areas and pick one that you like. Okay. So it can be sometimes in closely related fields. For example, you do a degree in say for example IT, okay, information technology. In masters, you can do a degree in information systems. It is not exactly the same thing as IT, but information system gives you a more theoretical perspective of things, theoretical perspective of that technology that we learned earlier. Make sense? So as a result,
it can be something not exactly in the field, but something very similar. Okay. That's not saying যে ধরেন এখন আপনি ব্যাচলার্স করলেন অ্যানথ্রোপোলজিতে, okay, bachelor's in anthropology, for example, okay? You cannot go and do a bachelor's in IT, a master's in IT, or a master's in engineering, right? Maybe doing a master's in cultural studies makes sense because that is more closely relevant to anthropology. Okay? So if you have done a degree in, for example, actuarial science is a very mathematical based degree. So after that, doing something in machine learning might not make sense. But if you do a degree in, for example, insurance or law, that makes sense because actuarial science is more to do with insurances. And to deal with insurance, you need to have a very good understanding of the law of the place you are living in. So doing a law master's makes sense. You see what I'm saying? So things can be similar, things can be complementary. So you can be in the same line, or you can be in two lines that are parallel to each other, but that makes sense. Okay. All right. So this is the idea. So this is what I would recommend to new students, to students who have less experience, students who want to go abroad and study. Apply in your line of studies or something very closely similarly related. That will give the impression to admission committee or employers in the future that this student has an area of interest, he knows what he's studying, and he will be good in doing this particular thing. So that gives you a very clear path. And I think that is always an advantage when you come to Europe, because they want you to solve problems in an area that you know how to solve problems, but they don't want you to be an expert in everything. You can be an expert in everything, but not at this point in time. 20 years later, that's when you do an MBA. Okay. So MBA টা আসলে আমাদের দেশের মতো এরকম মানে সাথে সাথেই করা যায় না। এর জন্য there are better alternatives যে masters in those subjects অথবা যেটা so মানে ওভারঅল মানে আমি যদি জিনিসটাকে একটু সিম্পলিফাই করে বলি, তো সিম্পলিফাই করে বলবো যে at least the mentality of the universities or students in Bangladesh, I mean, it is not their fault. এটা কিন্তু তাদের দোষ না. They're doing it because it is a trend. Everyone does it, right? So my advice would be to if you have aims to go abroad, like if you want to go to Europe or I don't know, US, Japan, Australia, wherever, I mean, look at their system of education. Okay, so after bachelor's, before you decide to do a master's, look at what they do. What do the students in Europe do? What do the students in Australia do? In Canada, in US, right? So you get an idea about the place where you want to go in the future, what is going on there. ওখানে তারা কি করতেছে যদি আপনার একটা আইডিয়া হয়, then you will know that maybe it's not a good idea to follow the trend in Bangladesh, যে BBA করে MBA করব, এটা করে সেটা করব, but at least take a step back and think, okay, maybe doing this could be a smarter option at this point in time, and you can do maybe an MBA later on, for example. ঠিক আছে, এখন এমন হতে পারে যে একটা মানুষের দুইটা মাস্টার্স ডিগ্রি আছে, okay, in spite of that, if you do an MBA 20 years down the line, it is not counted as an academic degree, it is a professional degree, right? There's no problem. যেখানে ভয় পাওয়ার কিছু না যে আমার তিনটা মাস্টার্স ডিগ্রি হলো, কি হলো? Not really the case. You can do 2 master's degree in 2 different fields related, but then later on when you have more experience, when you are like a senior manager, director, do an MBA, no problem. Everyone does that. It's very common. আমার মনে হয় যে এটা আমাদের স্টুডেন্টদের একটু অ্যাওয়্যার হওয়া উচিত এই বিষয়গুলোকে, and they need to really talk to experts, discuss with us, ask questions, or even to anyone who has been abroad, studied abroad. They understand how the professional dynamics work in these areas. এর সাথে কথা বলে বোঝা যাবে যে আসলে আমার কি করা উচিত, and I think this is what I would recommend really to our students. So এই একভাবে বলা যায় যে MBA করার আসলে কোনো বয়স নাই, যে আমাকে আন্ডারগ্রেড করে অথবা ব্যাচেলার্স করে আমাকে সাথে সাথে MBA করতে হবে, not necessarily, absolutely, এবং এটা না করাটাই বেটার আমি বলবো from a professional perspective. It's smarter not to do it at that point in time, because আপনি যদি একবার MBA করে ফেলেন, ধরেন for example আপনি BBA করে you do an MBA in Bangladesh, okay, after 20 years can you do another MBA? Maybe, but would it look smart? Not really, because you already have an MBA, and doing another MBA 20 years later or 10 years later doesn't make sense. Like every recruiter, every company will look at it like, what's this? It's kind of weird, right? So don't, it's like don't kill your
golden egg laying goose, so to speak. You know what I'm saying? So do it later on. Don't lose the opportunity. Keep it for now. Later on, when you're ready, when you have the money, maybe your company is willing to sponsor you, do it then. So এখন এরকম যদি সিনারিও হয় যে আমি একটা বিবিএ স্টুডেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ, আমার ইচ্ছা আমি বাইরে পড়তে যাব, সাপোজ আমার ডুয়াল মেজরই আছে, লেটস সে ফাইন্যান্স অ্যান্ড মার্কেটিং। ওকে, সো আমি এখন বাইরে পড়তে যাব, হোয়াট আর দি অপশনস? লেটস সে আমি ইউরোপে পড়তে যাচ্ছি, তো আমার অপশনসগুলো কি কি? যে আমি বিবিএ করেছি, আমার মেজর ছিল ফিনান্স অ্যান্ড মার্কেটিং, ডুয়াল মেজর, তো আমার এখন কি কি অপশনস থাকতে পারে, এবং পরে অ্যাপ্লিকেশন, স্কলারশিপ, অ্যাডমিশন প্রসেস ওগুলো পরের কথা, বাট আমি আসলে আগের জিনিসটা জানতে চাচ্ছি যে আমার কি কি অপরচুনিটিস আছে, এবং স্কলারশিপ অপরচুনিটিস এবং অ্যাপ্লাইং অপরচুনিটিস কি কি অপশনস আছে, এগুলোর ব্যাপারে যদি একটু বলা যেত। Of course. So, for example, যদি আমি আপনার এক্সাম্পলটা নেই about marketing and finance, for example, marketing or HR, whatever. The first option is, and the most logical option is, to do a master's in that field, right? So a master's in HR, master's in marketing, okay? That is one option. Second option is you could do something that is similar, as I've said, okay? Or something a bit more advanced. Now, এখনকার যুগে, you will see that a lot of things are into IT, data science, data analytics, etc. Because data is value, data is treasure nowadays, right? So if you have, for example, a marketing degree, so to speak, a majors in marketing, BBA in marketing, in masters, what you could do is you can have like masters in marketing analytics, right? So what happened is that they are teaching you marketing principles, or you're becoming a specialized professional in marketing, plus they're giving you the analytical side, that is the data side, a bit of IT side into marketing, and how you use this to reach out to consumers, understand the behavior, the patterns, the trends, and make decisions for the managers, right? So এই যে নতুন নতুন কিছু fields গুলো এখন emerging, I think this is something very interesting to students, and it should be interesting to students. For example, আপনি যখন আপনি ফাইন্যান্স বলেন, ঠিক আছে, good in numbers, you're good with finance and things like that. Masters, there are degrees that are called financial engineering, not just finance. So what happening is that you're learning finance, okay, but you're also learning about the technical side of finances, the system needed for it, the data needed for it, the analysis needed for it. Okay, so you have two sides now. You have two different, knowledge, and that really helps you build up your career, to show employers that, hey, you have been adequately equipped with the relevant knowledge that's out there right now. See, so আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টদেরকে এসব নিউ যে অ্যাভিনিউজ গুলো এখন আসতেছে, এগুলি পারসিউ করা উচিত, এগুলি দেখা উচিত। Of course, doing a marketing, finance, masters in marketing and finance is absolutely good. It's a good option, but also consider these new avenues. Could be challenging, could be a bit difficult because it's something new, okay? But high risk, high reward. That's how it goes, right? So if you take a chance, maybe you land up with a better opportunity later on for a PhD or for a job, etc. Yeah. So I guess আজকের যে ভিডিওটি, এটা অনেক কোয়েশ্চেন্স যেসব আমাদের স্টুডেন্টরা করে থাকে আমাদেরকে, ওগুলো অনেক কিছুই ক্ল্যারিফাই করবে। সো আমার মনে হয় আজকে উই ক্যান কনক্লুড দিস ভিডিও, অ্যান্ড যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন স্টিল থেকে থাকে আমাদেরকে কমেন্টসে জিজ্ঞেস করুন, আমরা উত্তর দিব। আমি আছি, রেদওয়ান আছে, আমরা সব কোয়েশ্চেন্সের অ্যান্সার দিব, এবং আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন, আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন কবে আমরা নেক্সট ভিডিওটি আনবো, এবং আশা করি যে আপনাদের আরো ভিডিওস দিয়ে আমরা উপকৃত করতে পারি। এবং আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি, জাস্ট বিফোর ইউ ফিনিশ, আমার মনে হয় যে এখন থেকে ইটস এ ভেরি গুড টপিক দ্যাট ইউ ব্রিং আপ অ্যাট দিস পয়েন্ট ইন টাইম, বিকজ ফ্রম সেপ্টেম্বর অনওয়ার্ডস আমাদের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে যাবে ফর নেক্সট ইয়ার, ঠিক আছে? যেহেতু আস্তে আস্তে করোনা ভাইরাসের যে প্যান্ডেমিকটা, এটা আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ অনেকখানি সেটেল হয়ে আসতেছে ইউরোপের দিকে, এটা আস্তে আস্তে ডিউ টাইম the embassies will open up and they will start taking in visas, applications, etc. So I believe এখন থেকে স্টুডেন্টদেরকে একটু রিসার্চ করা উচিত, because I think at this point in time many students will graduate, ঠিক আছে না, in this spring semester. So করে I think they should start looking right now, read about new topics, new lines, etc. Even talk to us, really ask questions in the group. We can definitely answer, help them out, schedule an appointment, why not? So করে I think we can guide them, plus they should be motivated to guide themselves,
যে হ্যাঁ আমার নতুন কি আছে এটা আমি একটু দেখি, ঠিক আছে? এবং আমার মনে হয় যে এটা রিসার্চ করতে করতে ইট উইল বি সেপ্টেম্বর এনিওয়ে অ্যান্ড দেন দি অ্যাপ্লিকেশন উইল বিগিন। সো যেহেতু টাইম ইজ অফ দি এসেন্স নাও, আমার মনে হয় যে এখন থেকে প্রিপেয়ার থাকলে মেকিং ডিসিশনস, doing the applications, and also preparing for scholarships will be easier because you know you have a set target and you know what to do. এই কারণে so I would really encourage students to ask us questions, use this opportunity এখন যে টাইমটা আছে, and really clarify your doubts. ওকে, সো আশা করি স্টুডেন্টস এই লাস্ট পয়েন্টটি আপনাদের হেল্প করবে, যে আপনারা এখন থেকে চিন্তা করুন যে কিভাবে জিনিসগুলো নিয়ে প্রসিড করা যায়। কারণ যেখানে আপনি যাবেন ইউ মেক আ গুড ডিসিশন, যাতে ইউ টেক দিস ফ্যাক্টরস ইনটু কনসিডারেশন, যে যেগুলো আপনাকে বেটার একটা ডিসিশন নিতে হেল্প করবে। সো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি কাজে লাগবে এবং আমরা নেক্সট একটি ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই আসবো। সো আল্লাহ হাফেজ, Allah Hafiz. Thank you very much. hope to see you soon again. Hope to see you soon too. Bye bye.